doodani waxa ay ka dhacday golaha baarlamaanka Ingiriiska. Ingiriisku wuxuu leeyahay laba gole oo kala ah House of Commons iyo House of Lords. Marka doodani waxa ay ka dhacday House of Commons oo u taagan golaha wakiilada. Golahaas oo ah wakiilada laga soo doortay gobolada dalka Ingiriiska oo dhan. Waxaa soo jeedinayay mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Ingiriiska kaas oo doodan hor keenay miiska golahaasi. Xildhibaankaas oo lagu magacaabo Kevin Williamson ahna xildhibaan ka tirsan xisbiga ugu weyn dalka Ingiriiska ee loo yaqaano Conservative-ka ee talada dalkaasi haya. Doodan nuxurkeegu waxa uu ahaa in dowladda Ingiriisku caddaysa mowqifkeega ku saabsan qadiyadda Somaliland iyo sidii Ingiriiska ula dhaqmi lahaa Somaliland. Xildhibaan Kevin waxa uu doodiisa ku soo bandhigay in Somaliland tahay dal jira horena xiriir ula lahayd xilligii maxmiyadii ilaa 1960kii. Both nations entered that union with optimism, with a sense and a view of creating a pan-Somalia, of where all Somalis would able to come together. And actually the hope was for so many of those in Somaliland that actually this would be a union of equals. Sadly, over the following 30 years, those hopes and those aspirations of what might have been were not fulfilled. And indeed, as the years progressed, the situation Somaliland. Xildhibaan Kevin waxa uu doodiisa ku soo bandhigay in Somaliland tahay dal jira horena xiriir ula lahayd xilligii maxmiyadii ilaa 1960kii oo ay noqotay dal madax bannaan. Somaliland sharciyan hore ayay u jirtay markii ay Soomaaliya madax bannaanideeda kala soo noqotayna waxa ay buuxisay dhammaanba shuruudihii dowladnimo ee lagu aqoonsan lahaa, isla markaana waxa ay 100% ay u qalantaa in la aqoonsado. Somalilanders were killed, civilians were killed. It was one of a few conflicts where fighter jets took off from cities in the area in order to bomb the cities that they'd taken off from, indiscriminately, killing thousands of civilians. Nomadic tribes. I'll give way to the Honourable Lady. Bankan isagoo doodiisa sii wata waxa uu yidhi waa in Somaliland ka mid noqotaa dalalka madaxa bannaan, wuxuuna carabka ku dhuftay waxyaabihii wanaagsanaa ee 30kii sannadood ee u dambeeyey u qabsoomay Somaliland sida amniga, doorashooyinka, dimuqraadiyadda, sugidda xuduudaheega, ciidamada kala duwan, calan, lacag, baasaboor iyo arrimo badan oo aan la wada xusi karin. Waxaa kaloo uu sheegay in Somaliland tahay dowlad iskeed isku maamusho oo aan gacmo shisheeye ku jirin. Waxaa kaliya uu sheegay in ay ka maqan tahay shahaadada aqoonsiga ee ay dunida kula macaamili lahayd, waxaana mudan in Somaliland si rasmi ah loo aqoonsado dunidana awla yeelato xiriir diblomaasiyadeed. Haddaynu nahay Ingiriiska, dan weyn ayaa inoogu jirta aqoonsiga Somaliland. Xildhibaan Kevin waxa uu hore u soo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee Ingiriiska isla xilliga uu gaashaandhigga ahaana safar booqasho waxa uu ku yimid Somaliland. Sidoo kale waxa uu soo noqday wasiirkii waxbarashada ee Ingiriiska. Xildhibaankani ayaa ah mid ka mid ah xildhibaanada ugu saamaynta badan leh dowladda Ingiriiska, awoodna u leh inuu indhaha caalamka ku soo jeediyo Somaliland. Waxaa kale oo dooda ka qayb galay mudanayaal badan oo afkaartooda dhiibanayay, iyagoo badankoodu isku raacay in Somaliland xaq u leedahay aqoonsi caalami ah. Somaliland celebrated 30 years of the Declaration of Independence. And they've built up their own independent government, own currency and democratic elections. They've shown the capability to establish a state. Isn't it time, in his view, that the UK government formally recognise their right to self-determination and recognise their need to be an independent state? It's been a pleasure to work with the honourable gentleman on these issues. Would he also pay tribute to my predecessor, Alan Michael, and indeed many members of the Somalilander community in Cardiff and across the UK for exposing those atrocities back at the time, including in this House and elsewhere, and explaining what had gone on to the world and commending them on what they did at that time. Waxaa kaloo doodani ka muuqatay in dhammaan mudanayaasha ajendaha ka doodayay ee su'aalaha weydiinayay Master Kevin ay ahaayeen mudanayaal xog badan ka haya Somaliland, aadna uga dharagsan taariikhda Somaliland. In the UK is about also recognising our own past and our own future together as investors in a new Africa and demonstrators that independent states that govern themselves well in democracies can really succeed and we can partner with them. mar uu xildhibaan Kevin Wilson uu soo qaatay doorashadii 2003 ee madaxweyne Daahir Riyaale uu kaga guuleystay Silaanyo iyo Faysal
uu Riyaalo ku guulaystay cod gaadhaya 80 cod isla markaana ay si degan u qaabileen asxaabtii kale isagoona su'aal geliyay in haddii dawladaha Yurubta ama galbeedka doorashadooda ugu kala guulaysan lahaa 80 cod oo ah cod aad u yar in sida ay Somaliland samaysay ayna ka dhacdeen oo la isweydiin lahaa veracity of their opponent's claim. Indeed, if I recall, there's one election, presidential election, was a margin of 80 votes. And that vote was accepted, and you saw that peaceful transition. I can't help thinking that there are some Western democracies, if a margin was quite so close, there might have been a little bit more controversy than what you saw within Somaliland. Somaliland has been this amazing shining beacon of everything we want to see flourish in Africa. way doodani bilow tahay haddana saamaynta ay ku yeelan doonto dawladaha adduunka gaar ahaan dawladaha ku xidhan dalka Ingiriiska xildhibaanada kale ee doodda ka qayb qaadanayay waxay soo jeediyeen in ajandahani aanu ku ekaan Ingiriiska oo kaliya ee Mareykanka iyo Yurubta kaleba xildhibaanadoodu ka hadlaan mudanayaashan ayaa intii dooddu socotay u muuqday mudanayaal u ololeynaya qadiyadda Somaliland waxa kaloo doodan fadhiyo su'aalaha ka jawaabaya xildhibaan lagu magacaabo Gary Seaton Harris oo ah wasiir dawlaha arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka ee dawladda Ingiriiska waxaanu hadalkiisa ku bilaabay waxaan filayay oo qorshaha noogu jirtay inay doodda ka soo qayb gasho wasiirka Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Afrika Vic Ford balse safar ayay ku maqnayd oo sidaas ay uga baaqatay wasiirkani waxa kale oo uu si adag uga hadlay taariikhda Somaliland iyo inay mudan tahay inay hesho ictiraaf iyo in Somaliland taakuladeeda toos u hesho Sadly, climate change is having an increasing impact on Somaliland and the wider region. And we are very concerned about the current drought, which has resulted in acute water shortages and reduced food security, particularly for 800,000 people living in rural areas. Early action is essential, and the UK is developing a package of measures to address the drought. We are also working with international partners to ensure additional funding is made available as soon as possible. Now, the strength of the partnership between the United Kingdom and Somaliland is clear, but I know that sovereignty remains at the top of the agenda for many people from Somaliland. So, waxaa kaloo uu xusay in Somaliland ku taalo mandaqad aan xasiloonayn iyadoo sidaas ah haddana ay Somaliland horumarkeega kor u sii socdo waxaanu aad u nuuxnuuxsaday doorashooyinkii isku sidkanaa ee Somaliland ka dhacay taasoo ku tilmaamay inay ahaayeen qaar xor iyo xalaal ah indhaha caalamkana soo jiitay waxaana mudanayaashii kale ee goobta fadhiya ay ugu dareen qaabka doorashadan ay u dhacday ahayd mid casri ah xildhibaankan in ka badan 10 su'aalood la weydiiyey ayaa ahaa wasiirka ku hadlayay afka xukuumadda Ingiriiska